Morena e te whānau, hoi anō, taiwa, koro ana ki ai anō, tēnā tātou, morena. Can you hear me? Ka pai. Tata whai kei. Ina ku te whakamātau i tāu? Tēnā koutou, e rongoa nei taku reo? Ai. Ka pai. Ka pai. Tēnā tātou te hunga, whakarongo mai ana, te hunga pīkari, tēnei kaupapa, e rewa nei I te rānei, nei te tahi uri o hokianga whakapau karakia, he huruhuru no ngā rekereke o aku kranima o te tai tokerau, ko Te Atawhai Kumar taku ingoa. Just ecstatic to be here, to be amongst this kaupapa, the generosity of this kaupapa, the warriors, the changers, the growers, the peacekeepers, the experts, the creators, the natives in the space today, humbled and just blown away by the kōrero from yesterday that was shared, and we hope that the kōrero that we're going to give very soon will sow a couple of seeds about the kaupapa that we do, Te Aho Tū Roa, and the way in which we move about in our communities in Aotearoa. Tēnā koutou. Yeah, and kei konei hoki a pānia, kei muri nei, engari, e karoa nei ia I te spotlight. Jesus. Hoi no ko mātou toko toru tēnei, me tā mātou kaupapa o Te Aho Tū Roa. Me tērā o ngā whakatauaki, koromita, o tātou katoa e ko au ko koe, ko koe ko au, ko te taiao ko au. Te whakakaha I te tūhonotanga I Wainganui a tātou te ira tangata, te ira atua, tērā I whakatinana nei I roto o taiao. Nā reira, I te whānau, we're gonna reo rua it. I tahi wā, I te kauinga o ngā kaupapa kārere noa, te reo Māori, te reo Pākehā. Nā reira, hoi anō, e hihi ana te tiki, kia tiki nāke I tēnei o ngā karakia, nā paparere ata, makiha, hei au mihi, hei whakataki I te ata nei. Nā reira, e tangi mai ana te reo whakarongo ki te uru, ko te whatitiri tuhi ai ho o nāra ki te uira, ka tatao te kohu ki ngā maunga, ko te tino koha he atawhai tāngata, kia kotahi te kupukari te ara o puanga nui o puanga rua. Takahi atu ngā tapu ai o rehua kia tō ai kia pautū te rangi, te whetū kaupō, te whetū kura o te ata. Ko tūmata kōkiri haere ai a matamata kōkiri ka tū nei te huhui o matariki I ki ai ko matariki kāinga kore. Ka hore nei hoki he kāinga tūturu mo tāua te tangata ki tēnei ao. Ko puihihi rere, pūrere ahu auahi roa te manu I te rā, ka rere a whio nei te puata whiwhi o tautoru. Ka maiangi nei te kāhui takurua, I ki ai, wero I te ninihi, wero I te kokota, wero I te whakataka I pungarehu ai te tinana, takuru auru, takuru angina, takuru aio. I toki ai a matiti kura, matiti hana, matiti muramura, matiti kaiwai, matiti raurehu, matiti rau tapata, matiti angina. Ki te whare te ata uraura, te kāinga o te ata I toia. Ka toa mere tūahi ahi, ka kite ake ngā whetū ao, whetū mārama, mere tūahi ahi, pare ārau, te whetū pauaru. Ko I ai, ko pare ai I tō namatenga, he taua, ko te taua o te mate, mauri ora. Kia tātou I tēnei ata. Tēnei te tukuinga whakaro ki tō tātou tungane kia te kaua Rob, e noho taumahana I tēnei wā, ko ia me tōna whānau. I te matinga, I te rironga o Papatūānuku Rob, nā reira e whai whakaro ana mātou, tō whānau o Te Aho Tū Roa, kia koe tungane o te rā ki tō whānau, ki tērā o ngā pou rangatira kua ngū tō reo, ko haere ki ngā ringa tāwharautanga o Hine te pō. So just sending our thoughts, and prayers to our tungane, Te Kaua and his whānau who are grieving the loss of their papa. Our papa, Papatūānuku Rob, who really advocated, was a strong advocate for te reo Māori, for tikanga Māori, and as part of the Te Reo Māori Society, ngā kai whakapumo I te reo Māori. And so, we're thinking of you, brother.
and your whānau at this time, and we pay tribute to you, Papa Anaru. Moi moi, moi moi rā. Also to our whānau up in the north, te tai tokerau, e hono mai ana I tō tātou reo irirangi, tō tātou teihana o tautoko, just sending a shout out to our whānau there, tuning in. Papa Anaru was a stalwart of reo irirangi Māori tūpoko te ika, and so, we pay homage to the people that have really paved this way for us, and here we are, reaping the hua o era mahi nunui roroa I mahi e rātou. To come back to this nuka or to the karakia that Kawiti gave from Papaririata, drawing on the different seasons of the year, our connection to taiao. One of the ways in which Te Aho Tū Roa engages with young people, tai tamariki, is using the strategy of nuka. And nuka is a way to engage, a way to capture, a way to break barriers by having fun. Firstly, te mahi tākaro, he mea nui te tākaro. And so we like to bring joy to young people by korikori tinana, korikori wairua, korikori hine ngaroa no hoki. And so we're going to teach you a nuka whānau, and this nuka pertains to, like the karakia, the different seasons of summer, ngā kaupika o te raumati. So believe me, you're going to get this in 1 minute. So anei te mahi, he mahi āringa ne, nā reira. Whai mai iahau, follow me, matiti kura. Matiti kura. And this represents the blooming of ngā hua ātāne, ngā hua whiro, pēnei te tōtara, te rimu anō hoki. So, matiti kura, matiti hana, e tohu ana I te pua o te puarainga, me te pua Wānanga. So when the puarainga pua Wānanga comes into fruition, and we know that this is region specific. So in the north, the pua Wānanga fruits earlier than other regions, and koina te mahi miharo, te maramataka I homa, region specific, local specific. Okay, matiti kura, matiti hana, matiti muramura. Muramura, referring to the fire or the redness of the pohutakawa me te rata, ana arara te whakahua o te pohutakawa. Yeah. Okay, and that's around about December time, te tihima time. Okay, mai te timatanga, matiti kura, matiti hana, matiti muramura. And then we shift into matiti kaiwai, tēnei te wā ka maroke te whenua. So this is the time when you see the whenua drying up, really thirsty, e mate kaiana, and it breaks out like this, and you can see the cracks in the soil. Nā reira, mai te timatanga, matiti kura, matiti hana, matiti muramura, matiti kaiwai. Ne? Whai muri a matiti kaiwai ko matiti raurehu. So we have this kind of rau shape with our ringa, and that's referring to the rehu that we start to see in the first frosts on the grass. Ne? Matiti raurehu. Ana mai te timatanga anō, matiti kura, matiti hana, matiti muramura, matiti kaiwai, matiti raurehu, and then we move into the wahanga of matiti rau tapata. Matiti rau tapata, and this is when we see the kākano starting to drop, and we hear it, tapa 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 tapa, ne? Ka rongo I te reo I roto I te wao, ne? Matiti rau tapata, ne? And te whakamutinga, matiti rau angina, and that's when we start to see the dropping of the rau ki te whenua. Ne? Timata anō, taru wha, matiti kura, matiti hana, matiti muramura, matiti kaiwai, matiti raurehu, matiti rau tapata, matiti rau angina. There we have it, whānau. You've just learnt ngā kaupeka o te wāhanga o Raumati. Yeah, mean. And ka pērai, a tātou tūpuna I te whare tapere I ngā taonga tākoro Māori, ka kapuake I wetahi kurahuna, ne? Ngā kurahuna, that's all our tūpuna is to embed knowledge
into tākaro. And so that's a really awesome strategy that our tuākana Whenua Rongo, for those of you who know Whenua Rongo, he's all about that. Hey, through play, ka tino pūmau ngā kurahuna, ngā mātauranga, te reo anō hoki, hey, ki roto ki ngā mahi. O tira kia kawea ngā mahi e te rehia, e te mataraharaha, e te harikoa. And through joy, play, excitement. Oh, tēnā koe, Siri, I don't know my whānau. We get that. I didn't get that. Oh, Could you try again? Tēnei mātou te tira o Te Aho Tū Roa. We had our first gathering actually last week, and it was such a joy to be able to awhi and you know, feel the warmth of the tinana ki te tinana at home base in Whaingaroa i te Rawaki. And so we have paitautoko, we have kanohi throughout Whaitua, and we share our kaupapa based on the whanaungatanga that already exists in our rohe, in our takiwā, in our communities, in kura, in kohanga, in marae, whānau, and we draw on the knowledge of our mātua tūpuna. Nā reira, kei roto i te ingoa Te Aho Tū Roa, tēnei te aho e whiri nei, e whiri ana i a tātou ki a rātou, so drawing on the esoteric knowledge, drawing on our mātauranga tuku iho, tātou ki a tātou, drawing on the connections to each other, within each other, across takiwā, tātou ki tai aue, and that's one of the fundamental drivers of or tuapapa of Te Aho Tū Roa, is to explore, is to feel, is to... Nei tēnei mea te tairongo, we've heard it a lot in the sessions yesterday about the reconnection to sense, and so Te Aho Tū Roa is about the reconnection to self, the reconnection to our tai rongo, ngā tai e rongo nei ia tai ao. And this isn't a new kaupapa pina ia te waka kaiora, e hara i te mea hou, he mea e takia mai ngā atua, heke iho mai ki ngā mātua tūpuna, heke mai ki a tātou, haere tonu nei, haere tonu nei. And so, yeah, we really draw on those whakapapa connections. We, you know, about empowering whānau to reconnect to self, reconnect to whenua, reconnect to tāngata. Tētahi atu mea hoki, ko te whakaawe awe i te hiringa. You know, like we mentioned with Nuka Nuka, it's about bringing about joy in ourselves, feeling that that warmth, that hari, and you know, we truly believe through the reconnection to, you know, whakapapa, the reconnection of ringa ringa, wai, ki tō tai ao, ki te whenua, ka ara mai, ka ora mai. Kia ora. O tira, he kaupapa reo Māori rūmaki nei a Te Aho Tū Roa. It's reira ko Toimata Foundation, te charitable trust, the organisation, ko mātou o Te Aho Tū Roa, e pupuri nei e Toimata, te hōtaka reo Māori. Nā reira, ai, e mihi ana ki nei kaupapa e rua. One of the things that really, you know, struck me when I first heard of he Whenua Rongo as a huinga, he mō waka kawe tēnei, o tira he waka kai ora, and our renaissance around waka haurua at this time is quite fitting, and we've had a lot of kaupapa that connect to te ao waka, te ao whakatere waka. And I think it's just an awesome metaphor for us, you know, koe nei tātou, e whakatere nei tēnei waka oranga, i tēnei waka reclaiming our rangatiratanga around kai. So I thought we really love this next clip, just a short clip by Papahotu, talking about that, stepping into that rangatira space. Nā reira, ka tuaritia tēnei clip. Engari, I mua I tērā. Koe nei tētai ho ngā tuāpapa o tā mātou kaupapa, o tērā ko te pūnaha ako ako tērā, the process of learning through pakirehua or through inquiry.
So we're so used to feeding our tamariki, spoon feeding rather, the answers in our education system and all systems where, it's the answers either right or wrong. Engari mā te tūhura, ka tīmata ki te ao mōhio te tamaiti, a ka takahia I te rā tūhura. You start with what the child knows, and then walk alongside them through inquiry, through patapatai, through Wānanga, through te whatewhataiao. Walk that process of learning, of discovery with them, and quality questions. Koina. Nā reira, ka tīmata ia wā ki te tēnei pito o Te Aho I kōrero hia nei, way back no hea tātou. So ka tīmata I te orokohanga mai o te ao, ki ngā atua, kua nui ngā kōrero, he nui ngā kōrero ko puta mō ngā atua, hine ahuone, rātou katoa, e whakatinana nei I tai ao. So in our kaupapa, one of our tino is connecting that ira tangata, tātou te ira tangata nei, through that long aho back to our atua Māori, our atua o tai ao. So that we don't forget, he teina tātou, ko koro ke tērā, ko tātou te ira tangata te teina, ko te tai ao te tuākana, te mea ahu mai tātou I tai ao. So nohia tātou is the first step. And whatever kaupapa that is the focus or the aronga, at whatever time, sits in the middle of this pūnaha ako. So if it's he wai, nohia te wai, he hawana kōrero, ia hu mai ia ihia, pēhea I mua I te tainga mai o te tangata, tēnei kaupapa, tēnei mea. And then we move through to keihia tātou I naiane. So where are we at now? Takahia te ara tūhura, talking about that, that part of actually going and finding and connecting to that kaupapa through touch. You don't have to have all the answers, but through inquiry, we'll experience it. He hanga huatanga ka kitea ka rangona, he hanga tairongo e kōrero hia nei e te atawhai e tātou. Katahi ka ruku hohonu, deep dive into those ngā aua mea ka kitea ka rangona. He hanga mea hei Wānanga, he hanga taonga tuku iho hei arataki I a tātou. So he taonga tuku, ngā kōrero tuku iho, ngā taonga tuku iho he tino. O te rā, whai muri ake I tērā, ka ranga haua, deep diving and then researching further. He hanga mea hei ako, hei ranga hau, kei awai, kei hea rā nei ngā mātauranga. So going and talking to our pakeke, talking to our kaumātua kuia, kai ako, and also to our tamariki. Too often we kind of overlook and take for granted that actually kei a tātou tamariki tonu, e tahi whakaaro miharo rawatu that we as adults, as pakeke, don't have. Nā reira, ko ngā rea, kei ngā reanga katoa, he whakautu. Katahi ka huri ki te wāhanga mea hu pēhea, where to from here, whakamaheretia te kaupapa, whakarautaki hia, kimi I etahi rautaki e tae ai, he hanga ara kei mua I a tātou. Kamutu, ko te whakatinanatanga o e nei katoa. What's doing the doing? Puta atu, mahinga, haere tūhura I ngā tūtohu o tai ao, o ngā kāinga. He hanga tikanga mō te mahi, he hanga whakaritenga. And then at the end of all of that process is pūmahara, reflection. Te arotake I ngā mahi, he hanga mahi kua oti, he hanga hua, he hanga wero, wera momo. So it's that's a really fundamental part of our hōtaka, our kaupapa, ko te pūnaha ako. Ti he āpititanga wai? Yeah, and I think, like Kawiti has said, it really puts the child at the centre of learning. Nā reira, ka whakamana I te tamaiti, ka whakamana here, ōna reo, ōna tini reo, ōna tini āhuatanga o auaha, or pitomata. And so it really aims to foster and enhance all those beautiful languages that our tamariki are born with. The Italian philosopher Malaguzzi talks about, the 100 languages of tamariki. And so we know that when a child is conceived and prior to, I roto I te kōpū o māma e tupu ana ngā reo. And so we're getting that drawdown of mātauranga mai te iho matua.
taino mai ki te wā ka whakawhānau mai te pepe. And Kawiti talked about, you know, how the Western school system really dumbs down our tamariki to, you know, kill e nei reo, to diminish the reo, the natural reo that tamariki are born with. And so through the punaha ako, this is a way in which we can empower and, you know, put the child at the center of the kaupapa and be led by our tamariki. Yeah, it's really, it's a beautiful thing to walk alongside our tamariki and learn and share. And, you know, te āhuatanga o te tuākana mi te teina, e hara i te mea kei ngā pakeke katoa, ngā whakautu, e hara i te mea me riro mana ngā whakautu katoa, ngā kōrero katoa, engari tērā o te tuākana teina, that sometimes, you know, this relationship of tuākana teina isn't about age-based, but about mātauranga tuku atu, mātauranga tuku mai. And so those that come to Te Aho Tū Roa are, you know, receive the punaha ako to be able to help facilitate learning in these spaces. So our trainee navigator on Hine was Wadi, and this was to be his big test. It was really cloudy, 100% cloud cover for 3 or 4 days, and you couldn't see the horizon, you couldn't see the sun rise or set, you couldn't see stars, you couldn't see the moon. The only way you could keep the waka on track was to see how it was riding across the swells in the direction that you needed it to go. It's a very, very difficult thing to do. Wadi was showing signs of anxiety, he looked a little bit worried, he kept checking his books, kept checking his calculations, and eventually he came up to me and asked, "Oh, what should I do?" And I said to him, just stop and just take in everything that's happening around him and just spend that time to focus on all the signs that were available. And so he did that. He stopped, just listened to everything with his body, with his mind, with his heart, and really take note of everything that was around him. And during that time, the sky opened up for a fleeting moment. There was a small gap in the clouds, and he was able to see the crescent moon in its second quarter. And he knew that the line between the tips of the crescent moon gave us a north-south direction. From that, he knew that we were a little bit off course and that he needed to make adjustments, recalibrate the direction of the waka, which he did. And we set sail on a direct course for Hawaii. And after that experience, he came and sat beside me and said that he now knew that his ancestors would never, ever let him down. And from that moment on, I called him the navigator of our waka, the navigator of Hine. And he'd moved into his own space, his rangatira space, a space where he knew he would never be lost. This rangatira space is a place of deep humility. It's leadership with others and not above them. It's a total commitment to your space, your environment, your people, which is what we want for our waka crew. Mo always said that to be a master navigator, you needed to train people to be better than yourself. Success is succession. And Mo said to be a navigator, you must be fierce. Yeah, it's quite poignant. Those kupunereira mihi ana kia pukahotu, ki ngā kai whakatere, ngā kai hauhaki i tēnei ao e waka. Naomi, tēnā koe, whakangu ia koe, please, kia ora. And yeah, so that rangatira space, e kōrohia nei e papa, that's what we, one of the tino of the kaupapa, that te rao ngā whakataua ki tū kaha, tū maia, tū rangatira, trying to instill in our tamariki, in our rangatahi, that they are
they are the embodiment of their tupuna. He kākano I ruia mai rangiatea, nā reira he mea heke tērā rangatiratanga ki roto ki tēnā. And also using our atua as tauira. Ana ko māui koe, ana ko tāwhiri koe, in all of our kōrero. But you know, this metaphor of a waka, it cuts across, it goes across all of the different kaupapa. And nei e tahi o ngā kaupapa waka, kua hono, kua tūhono mātou o te kaupapa o Te Aho Tū Roa, ko Hine moana tērā, and some of our hui whakapakari tuākana, we've had that on Hine moana, wikiha kina, you know, waka ama, ngā kura taiao o patuhara keke I whāngarei, katoa o tō tātou ao Māori, he nui ngā kaupapa waka. Ti, he āpititanga wai? Yeah, I guess just drawing on that whakaaro, that narrative again around, you know, stepping into your rangatiratanga status, stepping into your rangatira position. And we heard from Kaikōrero yesterday about, you know, our uri being born into responsibility, or born into a response. And we hear that, you know, mai te karanga tuatahi, mai te hā tuatahi o te pepe. And I'm reminded of this beautiful kaumātua from Ngāti Kuta, who shared with us this profound kōrero around leaving legacies and not liabilities. So, you know, what kind of legacy are we going to be leaving for our tamariki mokopuna, and not leaving liabilities, you know, the mess for them to clean up. And so, you know, acting in our rangatira status, enacting our rangatiratanga, and thinking about, you know, how the mahi that we're doing now is going to impact, it will impact our future generations. And so, yeah, leaving legacies, not liabilities, whānau. Beautiful. Ahakoa kua moi te kaupapa nei, kua rewa I ngā tau, te hui a motu o Kōtuia tēnei, but Kōtuia was the youth, Māori youth development kaupapa started by Te Rawhiti Roa, Bosch, I o nā wā, I roto I te kaupapa, and our last hui a motu was in 2018 that brought together wharekura from across the country, ngā tuākana, so kind of 15 to 18-year-olds, all together ko te kaupapa Māori he whakawhanake. Ko te kaupapa he whakawhanake I a tātou rangatahi Māori, mā te mahi, ngā mahi a rēhia, using traditional and contemporary Māori performing arts as a vehicle to support that development, te tū kaha, te tū maia, te tū rangatira, tātou rangatahi. Strengthening connections as well across kura kaupapa. I remember when I was, you know, at te kura kaupapa Māori, te wharekura o te Rawhiti Roa here in Whangarei, it was when we went out, whether that was manu kōrero, kapahaka or kura reo, when we went out to other kura, to other wharekura and connected, like cross-pollinated, ka tino kitea te whanake, me te mōhio ki ngā momo, horapa katoa I te motu, te rongo I ngā tairongo, tēnā wāhi, and connecting with other rangatahi who are in the same waka of Māori medium, but also for the love of kapahaka, of waiata, of maurākau, of whakaari, ene āhuatanga katoa I kitea I roto o Kōtuia, e kawe tonu ana I roto I a mātou mahi I tēnei wā tonu. Te kāhui o Te Aho Tū Roa also has tuākana who come in and jam with our rangatahi, because hey, he pātatake te reanga tuākana, tērā ki ngā rangatahi, tērā ki ngā te reanga kaumātua, rānei te reanga pakeke o ngā kaiako. So it's always he tino tērā, te whakatauira I te ara pautama, embodying that really, really positive, beautiful Māori role models, doing amazing things. They're superhumans all in different places. You know, Hine rewa, she's doctor, and coming and jamming with them, because that's where we started from. That's where we came from. And a tōna wā, katahuri ake rātou, e nei ngā rangatira o a popo, katahuri,
ki te tō mai, ki te tautoko, ki te aki I ngā mea kei te haere. Nā reira, patua te whakamā, always, we're so, karangona I tērā wairua o te whakamā, nā reira he tino anō tēnei, to instill in each and every one of us the knowledge that we are seeds sown from rangiate and we have nothing to be ashamed of. Also about making it relevant, making it relevant to our taitamariki. So connecting the relevance of what's going on in their world, in their taiao, to them. And so one of the things that came out of Hine was rangahau around te reo was me whakamurere te reo. How can we make te reo Māori cool so that we want to kōrero, it's cool to kōrero, cues kōrero, mai rā no. And so this was a way, kotuia was a way to make it cool to kōrero Māori, make it cool to be Māori. Kia ora. Yeah, same thing. This was Te Aho Tū was another Māori youth development in partnership with the New Zealand Festival of the Arts in Wellington. But the same thing, ka kawe ai runga I te mataraharaha I ngā mahi a rehia, and bringing in our amazing tuākana, nā puawai, to help and facilitate. Anei tētahi kiriata. There's another kiriata of the noho taiao, and noho taiao we've been running since kotuia quite a lot. Ka poke au I tērā o ngā whakatauki, wau ko koe ko au, wau te taiao wau, wau whakamaunga tapu, wau. Tira, wau ko koe ko au. Enei, tino, te noho taiao, kia kite, kia rongo, kia whāwha, Enei rangatira mua kōpō I ko rātou taiao. Kia puta atu I ngā whare, I ngā mokoka, I ngā komuputa. Kia rongo rātou I te reka, tāwhiri mātea, tangaroa, tāne mahuta, o te wā kāinga. E aha, he oranga tonutanga mō rātou a haere kine. Te noho taiao, ka haere ki ia marae, te takiwā, te whakawhenua I te rangatahi, I te tamaiti, te pōtiro, ki o rātou pūtake. Kia rongo hoki I te kāinga I a rātou. Ngā kaumātua, ngā kuia, te ahika, ngā taitamariki hoki mai ana. O tira, kia putatu rātou ki tērā takiwā rongo I ngā āhuatanga katoa o taua haupāinga, o taua whenua, o taua moana. Hanga topa, e hua tō tiki, pure nui, pure ro. Pure hakatangi, hanga, kota, pipi, tauri, eira. Ka puta te harikoa, te ikaka I rato I ngā mahi, ngā mahi katoa, kua whārikihia I ngā kāko, rato I a mātou, e rā ki te eke ngā waka, kei ki rato I ngā moana, te tipi haere ki rato I ngā marae maha, I homa I te mātauranga, te hanga I ngā rongoa, te aki I ngā whānei, ngā kuia, pe matua, kia te aki I te tātou nei taiao, ka tū mātou hei reukira me ki mō rātou, ki rato I nei mahi. Ki ana te kōrero, te aki nā te taiao, te aki nā te iwi, ara koe nei mātou, ka rangatahi, e kaha hāpai tēnei kaupapa, ka kaha puawai Kumar tēnei taiao. Patua te whakamā, kia kore koe e riro atu ki te kapua pango, puta ki te ao mahi ngā mahi, kia toa te reo Māori, te ao Māori, me tō ao anō hoki.
Yes, they're kind of mean kaupapa where rangatahi come together to different marae and spend 3 days the intersection of mātauranga Māori and sciences to encourage our rangatahi to follow careers in science and bringing that Māori perspective, bringing those kōrero tuku iho, that mātauranga Māori into that space. Nei anō te tahi o ngā kaupapa ko hora I te upoko o tika, and I find this really fascinating, this kaupapa. It's something that we started in 2020, collaborated with Mountain Wellington and a number of rōpū, bringing about the superpower, bringing some awareness to this beautiful taonga, te remirumu e kaha tipu ana I roto I te whanganui ātara. And so this is another way in which we engage with local curriculum, local taiao, so local place-based expertise, knowledge, drawing on the kōrero of mātanga, no te kura, no taua takiwā no hoki, and you know, the fascination around this taonga that we see on our beach. And so remirumu is in our everyday products, things like toothpaste, yogurt, te miti anō hoki, and the segue between tangaroa and tāne, the symbiotic relationships between atua Māori and how they impact or work in relationship with each other. And if you're in the far north, you would have heard about the te mauri ora o te kauri and the relationship between tohora and kauri. And here we have the relationship with remirumu and the superpowers it has around mitigating climate change, around decreasing methane from the industrial, from farming. And so, you know, this tino kai, tino rauemi, tino taonga nei, te whakahokia mai, ngā kōrero, ngā pūrākau, ngā mahinga. And so was really excited to work with Te Kura Kaupapa Māori o ngā mokopuna, katoa te reo, delivering this kaupapa, working in sync with them and drawing on their expertise, connecting taitamariki to their moana, collecting this kai, harvesting the kai, and sharing it, culminating in a celebration event at the end of the year, sharing a hakari, a plethora of kai remirumu with their community. And watch the space there, Huama. It's an untapped space that's slowly growing, this idea around growing the blue belt, or growing, you know, the blue moana, and how in fact our moana produces more oxygen than our whenua. And so we look at, you know, the mass of Papatūānuku, nei, whiti tekau pai hina te he moana. And so it's really inspiring. I'm inspired by the reconnection of this tino taonga te remirumu. Yeah, and also, you know, the culmination or the intersection between ngātua Māori, te tūhono mai, tētahi ki tētahi. And then, you know, what's our connection? What's our relationship? What are those stories? What are the practices that, you know, see communities, ngā iwi take o te ao, heha ngā kōrero rātou mai, I pihe rātou e whakamahi I tēnei taonga. And with, you know, rising sea levels, how is that now impacting on the way in which our coastal communities live, and therefore their mātauranga tuku iho. So, ai, hono mai, you can have a Google, love Remirumu project. We've been loving bringing about some new rauemi as well, pertaining to some of the different remirumu that grow in Tūpoko o Tika specific, and it'll be really fascinating to see what else is growing elsewhere. I can see Hine Rangi come jump on board and whai Geneva, tēnā koe te whaia, mihi ana kia koe, me ngā tūhonotanga, I roto I te whakapapa, I roto I te kaupapa. Yeah, just humbled to be here to kōrero about our kaupapa, to share with you all. You know, ka hoki ngā mahara ki tēnei o ngā kōrero, ki te whāngai te tipu, ka whāngai te takitahi, ki te whāngai te one, ka whāngai te taki mano. And so, you know, if we're going to be growing or feeding the plant, then we're only feeding the mono.
if we're going to be feeding the soil, then we're feeding the plethora, we're feeding the iwi. And so I just wanted to pull that whakatauki in and weave it into the mahi in which we do, the way in which we're growing the plethora. I'd like to think the plethora of people in our communities and the connection into our whenua, the simple, profound fact of connecting our ringa-ringa and our waiwai. Ukaipo, ki te ukaipo. Kia ora te, and on that note, te one anei te tahi, and on Grisha's creation, anei te tahi rauemi, mo te kūmara mai te tāpapa ki te rua, na wirumu tāwhai. So have a check that out if you fellas would like to. He ātāhua ngā kōrero, pēnei ki te kaupapa rimu, e whai pāngana ki te kai. I think that's us for the time being. Ko paukato te wā. Engari ai, e mihi kaua ki ana ki ngā mātanga, kua tuari i ngā kōrero i roto i ngā rā, i nei rā e rua, e mihi hoki ana ki a koe Jess, kia koutou katoa, o hua parakore, ko whai hononga ki a tātou, ki a mātou o Te Aho Tū Roa i roto i ngā tau kua hipa. Nā reira, ai, tēnā tātou. Tēnā koutou.